Ɛna mawerɛhosɛm a ɛsiiɛ ɛwɔ sikaman borɔfo yɛdu kwaeɛ brentum a ɛwɔ adanse akorofurom ɛwɔ Asante mantam mu ma Ghana yɛtumi hwere yadehyeɛ akɛsefoɔ makomako ɛnwɔtwe a wɔn ɛne Dr. Edward Omaneboama a wɔyɛ Defense Minister onimonyamfo Alhaji Dr. Ibrahim Murtala Mohammed wɔno ɛyɛ Minister for Environment, Science and Technology onimonyamfo Dr. Samuel Sapong wɔno ana ɛyɛ Vice Chairman ɛde NDC amanyɔkuo no na wɔno koro yi asan ɛyɛ former Ashanti Regional Minister Alhaji Muninu Mohammed, Acting Deputy National Security Coordinator ɛna Samuel Abuaje Honorable wɔno ɛyɛ former parliamentary candidate of Boase East, Squadron Leader Peter Anala ɛna afei nso Fly Officer Trim Ampadu ɛna Sergeant Ernest Edu Mensa. Saafoɔ nyinaa ɛhwere wɔn kwa wɔ mɛko a helicopter ɛyɛ asraafoɔ dea ekunya nkwanhyia ɛwɔ sikaman borɔfo yɛdu kwaeɛ brentum a ɛno ɛwɔ adanse mansini mu. Na saa awerɛhosɛm ɛbaeɛ no ɛyɛ adeɛ a wokɔpiem ɛwɔ abankɛseɛ mu a wɔn a wɔyɛ adwuma ɛwɔ hɔnom ɛfiri ɔmanpanyini so ɛbɛsi mmɔfra a wɔn ɛwɔ abankɛseɛ mu mɛkyerɛ wɔn a wɔwɔ top hierarchy ɛne wɔn a wɔn wɔ fam nyinaa no akoyɛ esu agyaadwoɔ ɛne awerɛhoɔ ne benabɔ ɛna ɔmanfoɔ no ɛrebɔ ɛno ɛnam so ɛma wɔn asi gyinaeɛ sɛ ɔmanpanyini His Excellency John Dramani Mahama ɛne n'apamfo ɛde nhwiren ɛbɛhɔ akɔgu wɔn nyinaa ɛna so ama beebia ayɛ kama ɛwɔ mu sɛ ɛnyɛ hɔ na wɔresie wɔn deɛ nanso wato pampim ɛwɔ hɔ no mu a wɔde nhwiren ɛkɔtoto so na aboa ama ayɛ nkaedom kɛseɛ paa ɛde ama saa nipa kɛsefoɔ nwɔtwe a wɔkɔdi dwuma ɛde ama ɔman Ghana na antimi anwie pɛyɛ na ma saa nkwanhyia yi etimi ɛbaeɛ. Na wohwɛ a Ghana manpanyin His Excellency John Dramani Mahama de ne nhwiren ɛkɔto so kama saa nso na Vice President Jane Nana Opoku Agyeman wɔno nso so ɛde ne deɛ kɔto so ɛma no ɛyɛ fɛ. Onimonyamfoɔ Julius Debra wɔno ana yɛ Chief of Staff wɔno nso de ne nhwiren ɛkɔto so ɛma onimonyamfoɔ Johnson Asiedu Nketea wɔno ana akɔpie mu wɔ NDC amanyɔkuo no mu a wɔyɛ otitrɛne. Afei nso koraa no Army Commander anaasɛ panyinipa wɔno ana ɛba asraafoɔ dɔm no a wɔdan no wɔno nso de ne deɛ kɔɔɛ. Saa nso na polisi sadɔm no wɔno nso de ne deɛ kɔɔɛ ɛma mpanyinfoɔ a wɔkeka ho nyinaa ɛsɛ fata sɛ wɔde wɔn deɛ ɛkɔ wɔn nso etimi ɛde kɔɔɛ. Na awerɛhosɛm ɛne sɛ ɛyɛ wiemhyɛn a ɛyɛ helicopter ɛyɛ asraafoɔ die ɛtu ɛyɛ wukoda anɔpa a na ɛtu firi nkran pumpuni mantam mu na ɛde n'ani akyerɛ mu ɛwɔ ɔboase ɛwɔ Asante mantam mu a na nka ɛkɔdi dwuma a wɔwɔ mu no wɔn kɔdi dwuma soronko koraa ɛde ama ɔman Ghana. Ne nyinaa ɛne sɛ helicopter ne number ɛyɛ Z9 ɛno etimi ɛyerɛ firi ɛyɛ asraafoɔ radar so a wɔn ɛtɔ nkra ɛde ma no wiase afa na nyinaa sɛ wɔn helicopter ɛtu afiri nkran na ɛde n'ani akyerɛ mu ɛwɔ ɔboase wɔ Asante mantam mu no wɔn radar no ɛyɛ adeɛ a ayerɛ afiri so enti wɔhwehwɛ. Na wohwɛ dwumadie a na nka wɔkɔdi a wɔn ɛkɔ lanche ɛyɛ dwumadie bi a yɛato din sɛ Responsible Cooperative Mining and Skills Development Program a ɛno ɛbɛboa ama wɔn a wɔtu fam agudeɛ na wɔntumi ntu na kɛseɛ mu a ɛyɛ yɛfrɛ no small scale mining no wɔatumi ama wɔn tete papa a ɛbɛtumi aboa. Na awerɛhosɛm ne ɛyɛ deɛ ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ nanka wɔ sɛ Ghana manpanyin na nanka ɛwɔ sɛ ɔkɔdwu saa dwumadie no nanso biribi foforɔ ɛbɛsankra mu ɛma wɔn ɛkansel na wɔntumi ankɔ ɛma wɔde n'ani kyerɛ program foforɔ a ɔkɔɔyɛ. Na ɛno ɛna ɛnam so a asraafoɔ yi akyerɛ mu sɛ wɔn helicopter yi ɛyeraeɛ no na sɛ yɛnkɔhwɛ mu no na sɛ yɛnkwanhyia ana akɔnya ama saafoɔ nyinaa atumi ahwere wɔn nkwa. Na Ghana tie yie ne sɛ Ghana manpanyin ankɔka ho na sɛ ɔkɔka ho a nka ebi a saa mmerɛ a yɛkasa no ka yɛante asɛm dɛ ɛwɔ mu sɛ deɛ asi no ɛyɛ adeɛ nanso so nka ɛno no bɛboa ama mako akɔm paa ama Ghanafoɔ ani ayɛ yɛayɛ asene sɛdeɛ yɛnya ne ankyɛ pii ɛna onimonyamfoɔ Julius Debra wɔyɛ Chief of Staff ɛde ma Ghana aban wɔne ɛyɛnsɛntwerɛfoɔ ahyiaeɛ ɛma wɔde to wɔn anim sɛ
nipa maako enwotwe a wɔn din yɛdi kan abobɔ wɔn din dada yi wɔn nyinaa timi ahwere wɔn kwan wɔ mako a helicopter wɔde nam Z9 no timi akɔteatɔ kwaye brentu mu a ɛno ɛwɔ adanse mpɔtam hɔ nom ɛsɛ adanse borɔfo yedu kurokuma bi a ɛwɔ hɔ nom a yɛfɛ no sikaman na ɛno ana wɔkyerɛ mu sɛ ɛfiri saa mmerɛ a wɔkasa no ɛyɛ ade a Ghana yɛ frankaa biara yɛwɔ a ɛhim biara no yɛntwe nsensan ɛmɛbɔ mfimfini na afei nso kura mpo no ɛnkyerɛ ɛsɛ anibere a Ghana ani abere na afei nso kura mpo no ɛnsan ɛnkyerɛ sɛ wɔn a wafiri mu no ɛyɛ ade ɛha ɔman ne paa ɛno akyi no ɔpanyini ɛde to so akyerɛ mu sɛ Ghana man panyini His Excellency John Dramani Mahama wayi nam mmiɛnsa ɛde asi hɔ no mu a ɛhyɛ ase ɛnan yɛ wɔda yi ekosi ne memenda ɔman Ghana yɛmfa ani ahwerɛhoɔ ne abobo obi ɛkɔ adwuma a wɔnhyɛ tuntum anaasɛ kɔkɔɔ ne yɛmfa nkyerɛ sɛ yɛni abere paa na ne bere nso gya nka wiase amansa nyinaa wɔn bɛhu sɛ ɔman Ghana yɛni abere paa na ɛno ana nsɛntwerɛfoɔ ɛbɔ pini mu ɛwɔ abankɛseɛ mu na onya ɔbranteɛ baako a yɛfrɛ no Bernard Mona anka ne nanka otitani ɛde ma PNC abonyokuo no na wɔn nso ɛne nsɛntwerɛfoɔ ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛdi adansepa ɛde fa asaafoɔ yi a Nyankopɔn ato wɔn nsa afrɛ wɔn a ɛnam saa nkwanhyia a ɛsiyɛ ɛwɔ adanse borɔfo yedu a ɛbɛn kuro bi a yɛfrɛ no sikaman wɔ adanse akuroforo mansini mu wɔ Asante mantam mu na sei ɛna owura Bernard Mona ɛde to nsɛntwerɛfoɔ anim. Defense at exactly 6:45 a.m. because we were scheduled to have a meeting. When my national chairman had indicated to me that he has been to his office and the man wanted to have a meeting. So the meeting was scheduled to happen yesterday. And he could not respond. Later, I would hear news that helicopter crash. Then I said, this man messaged that he was going to represent the president somewhere. Could he be in the helicopter? But I took it that it's not possible. Only to wake up to reality that indeed it happened. That he was in the helicopter alongside my good friend and brother Motala. I was so disrupted that I forgot myself. I have worked with them both when we were student leaders. I contested Omani alongside John Kuma and NS for local national NUX presidency, and Omani won. Being the person that he is, he rallied all the other contestants and made us to support his leadership of the student movement. And everybody can attest that his regime as student leader served well because he did not throw away the people that he contested with. So I was instrumental, John Kuma was instrumental, NS, and we all contributed to making him and his office succeed. In the CJA that I was a founding member, we will later draft Omani Boama to come and join, and Murtala Mohammed also to join. So we worked together in the Committee for Joint Action. We manifested a number of public manifestations in this country. We have been bosom friends. I have worked with them, as I said, and these two gentlemen, virtually of my age, I can say that they died without being corrupt. That they died and they would not have taken any dime from anybody for their good, rather than for the good of humanity. I can attest to their level of commitment to our nation. So for me, if there are human saints, I will name Omani Boama and Motala, that in the field of public service, they can be adjudged as some of the saints that we have had. And it's heartbreaking. So yesterday I spoke to my party. As you can see, we are all here. The National Youth Organizer is here, my running mate, the National Women's Organizer, Deputy, the National Organizer, and then the National Chairman. We are all here. Everybody is distraught. I don't know.
I think John Mahama did not lose appointees. He lost trusted and worthy compatriots. You talk about your days in students' leadership. Many we've been speaking to talk about how they exuded selflessness. They were committed to the cause. A lot of these ingredients, these persons we've been speaking to say it's missing from our student politics and even sometimes in the national, politics. What lessons, do you think we can pick from? What I can just say to most of us as Ghanaians is that, look, dedicate yourself to the good of society. Because Mahama had difficult beginnings. I do know Murtala had difficult beginnings, just as some of us who had very terrible beginnings. And so, because of our background of austerity in growth, we thought that serving public interests is the way to go. I know Murtala when he later became NUC's president. He became the president of the Secretary General of the All African Students Union, had engagement with President Brother Muhammad Gaddafi, Robert Mugabe, and most of the distinguished African leaders. Murtala Muhammad had that affinity with them. And All African Students Union became the baby of President Gaddafi, for instance. That a lot of resources were channeled from Libya to support the All African Students Union. Every time you see Murtala channeling those resources for the betterment of the students' front rather than for his personal effort. And see, my son, where is Maliri? Murtala was scheduled to meet my son today 9:30 a.m. for a presentation that they have on plastic waste and also on STEM education. So they had prepared to come and meet, because Tuesday he was supposed to meet them last week and they didn't come on. They were ready to meet him and they didn't. And I have said at many platforms, possibly if Omani had picked my call yesterday, given our connection, he would have requested that I join him in the flight so that we can have a conversation. When he's done, then we can talk and come back. And God decided that he should go. So in terms of integrity, service to nation, they have distinguished themselves. It's left for those who will succeed them to tell the world that the offices that they are going to occupy, these offices were occupied by distinguished personalities. Murtala is a distinguished son. His only thing that I keep telling him is that he was too religious. He believed in his Quran. He believed in his Islamic faith. Well, I am not religious, but for people to believe in what they believe, I support them. And Omani Mboama was an avowed Christian, a Catholic for that matter, who will do everything. Anytime we met, he said, bro, let's pray. You will not know that he's a medical doctor. Murtala will see me and said, I need deliverance. How